So, hello guys, welcome to my YouTube channel. If you are new here, please subscribe. Please mnisubscribe ya nataka subscriber. Nataka subscriber hata kama sina more content is coming. So, today I want to share with you a story whereas nataka kuambia kuhusu effects za kula mawe. Si mnajua hizi mawe like mtu huwa anakula. Watu wengine huwa wanasema eti mwenye anakula mawe ni mwenye tu ako ni mjamzito. So nilikuwa nakula mawe. So my journey started like this. So when I was in secondary, nilikuwa nakula mawe sana. Like, hadi mama alikuwa ananiambia, siwache kula mawe zitakuletea effects. Namwambia mama, mimi nasikia zikiwa tamu. Sasa sikuwa najua kama ziko na effects yoyote. So, on 2020, I decided to go and work in Saudi Arabia. Kuja Saudi Arabia, nikafanya kazi the first month. Venye tu 1 month imeisha, like tukashinda poa, nikaamka morning, nikafanya job, alafu kufanya job, nikaenda kulala usiku, like kitu saa 6, nikaanza kuumwa na tumbo, nikajiuliza, mbona tumbo inaniuma? Siku take it serious, nikasema labda tu itaacha kuuma. And then nikalala. So kulala ikafika saa 6 usiku. So ilipofika saa 6 usiku, nikasikia this is too much. Nilikuwa nasikia nadungwa huku hivi, nasikia nikitobolewa. Nikajiuliza kwani ni nini ina happen? So nikaamka, like mabosi wangu wanalala huko juu na mimi nalala floor ya chini. Nalala kwa flats na wao wako huko juu. So nikaamka hata siwezi kutembea. Na nilikuwa nimeshinda tu poa mchana. Nikaenda haraka. Nikaenda nikiumwa nikafika nikawaambia mimi naumwa na tumbo. Kawaida ya mtu anafanya Saudi Arabia hata kaa kuna ukiuliza mwingine, ukiumwa kila mahali unaambiwa kunywa Panadol. Kila mahali ukiumwa unaambiwa Panadol. Kama ni mgongo Panadol, kama ni wapi Panadol. So it went like this. Nikaenda nikaambiwa mama mimi naumwa. Akaniambia twende jikoni nikupatie Panadol. So tukafika jikoni. Nikaona this is too much. Hadi nilikuwa nalia. Nikaona this is too much. Kawaambia mimi nipeleke hospitali. Kumbuka saa hizo ni saa 9 za usiku. And because walikuwa wanaogopa nisiseme nirudishwe nyumbani pesa yao yenye wamenichukua nayo ipotee. So walinipeleka hospitali. Like kufika hivi tu, hadi nikiwa kwa gari nilikuwa naenda nikilia najiuliza, could these people wanaweza kuwa wameniwekea sumu kwa chakula? Kawaida ya binadamu mawazo. So like tukafika hosi, madaktari, Mungu ni mzuri, nilikuta madaktari wazuri, fast wakanichukua nini hivyo, wakaniweka maji, shindano ya uchungu, nikaacha kusikia uchungu kidogo. Then nikalala. Saa hizo ni kitu 6:30 ya asubuhi. So kitu saa 5 madaktari wakakuja wakaanza kuniuliza wewe ulikula nini jana? Nikawaambia chenye nilikula. Like wakaniuliza ulianza kuumwa lini? Nikamwambia hata nimeenda kulala tu nikaanza kuumwa. So wakakuja hivyo wakaenda. Then wakarudi wakakuja wakaniambia itabidi upelekwe scanning. So I was like, it's okay. Nikapelekwa, nikafanywa scanning and then nikarudishwa kwa bed. Kurudishwa kwa bed, nikakaa hapo, nikalala. Nikaona wamekuja madaktari wamevaa nguo za theater. I was like, what? Nani amekujiwa? Nani anapelekwa theater? So nikajiuliza
nani anapelekwa theater na niko mwenyewe hapa. But next, kwa bed ya next kulikuwa na mwanamke alikuwa hapo. So nikasema labda ni huyu mama anapelekwa theater. Wakakuja mahali nilikuwa, wakaniambia ati tumeona tumbo yako iko na shida, like my appendix was ruptured, ilikuwa ruptured. Tumeona appendix yako iko na shida na ni lazima uende theater ufanye operation. I was like, yani nimekuja juzi tu hata sijakaa then niende theater, how? Hapana. Nikakataa. Wakaenda hadi my madam, huyu mama mwenye naishi na yeye, akajaribu kuniambia enda tu ufanye operation juu itakuletea shida. Nikakataa kabisa. And then nikiwa nimelala nikasikia sauti inaniambia better uende ufanye operation cause of course hakuna kitu unalipa. Okay, for me nilipata maboss wazuri. Nikiugua hata kama tutabishana ndio wakubali kunipeleka hospitali, silipi. Unaona? So nikasikia sauti inaniambia like, wewe kubali tu upelekwe hospitali. Wewe kubali tu, sorry, not hospital. Wewe kubali tu uende theater, uchinjwe na hiyo shida itaisha. So wakaenda mara ya mwisho wakakuja. Wakaniuliza umeamuaje? Nikawaambia it's okay. I went for a theater. Kafanya operation. After operation done, nikarudishwa kwa bed, nikaenda. Nikalala kwa bed. Like, I slept there in the hospital. I was admitted, in fact. Nikalala almost a week. And I'm not lying. Ukiangalia utaona, unaona hapa, nilichinjwa hapa hivi. Ukiangalia utaona nilichinjwa hapo. So, the aim of this video ni si poa kukula mawe manzi. Ningesikia my mom alikuwa ananionya nisikule mawe, but mimi nilikuwa nasikia zikiwa poa, nilikuwa nasikia zikionja vizuri. Yeah, sometimes maybe it was lack of minerals, I didn't know, but I thank God for now niko sawa. Niko karibu kumaliza contract yangu. Yeah, and I'll be happy kurudi nyumbani. So guys, as you watch this video, don't forget to share. Unaweza share kwa mwenye maybe amezoea kula hizo mawe ndio ajue ziko na shida, zinaweza leta shida ndani ya mwili. And don't forget please to like, comment and share. Thank you.